Oh. Hey, Hugo. Hello. How are you? Good, and you? Good, good. I just have my other computer logged in, so that's what the other account is. Oh, got it. I will also just make you a host right now. Co-host, right? Or yeah. Co-host. And I see that Peter's in the waiting room. Do you want me to let him in? Sure. Okay. Sounds good. How are you feeling? Yeah, good. Good. I'm excited. So, allô Peter, ça va? Ça va bien. Les carottes poussent? Eh? Les carottes poussent? Les carottes poussent, oui, c'est ça. J'ai entendu 40 pouces, oui. Non, les carottes. Ouais. Oui, les carottes poussent, ça va bien. Et surtout les choux, là. Les choux vont très bien ici. Fantastique. T'es à Montréal, là? Non, à l'île du Prince-Édouard. Oh, nice. Okay. So we're waiting for Adrian. We've got Caitlin joining in. Okay. And so ça, c'est les fraises et rhubarbes d'ici. Rhubarbe d'ici, puis fraises juste à côté. Peter is a translator, Caitlin. I don't know if you guys met, but he's in PEI. He lives in Montreal, but he has a farm in PEI. Well, actually, the news is that we don't live in Montreal anymore. Okay. Now we live here. Yeah, Peter has been like translating for Bauta for like 5 years now. Yeah, on the order of that. Hi, Tara. So I'm just gonna share my screen just to see that the. Unless Tiara, do you want to? What should we be doing in the next half hour? Good question. Let's see. Did we have anything on our list? I saw that you answered my question in the guide, so thank you. I'll add those to the breakout rooms. I guess we might as well check your. Yeah, we can check your slides to make sure that works. Okay. Present view. Present. You can see it? Yeah, looks good. Do we want to pause the recording for now? Just notice that it's still going. Yeah, we can pause it. We can pause it. Just makes the file less unwieldy when I have to load it. That's right. Yeah, I'll do that right now. 3, 2, 1. And Tiara, you can admit the rest of the people joining in. Great.
bien. Hello everyone, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur la culture de semences sous contrat. Welcome to the Growing Seed on Contract webinar. Nous allons commencer. We're going to get started. Pour commencer, je vais vous inviter à choisir la langue du webinaire. Donc, il suffit de descendre en bas de votre écran et vous verrez un petit globe. Vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation et choisir votre langue, français, anglais ou si vous êtes bilingue, aucune langue. So just to start off, this is a bilingual webinar and you can choose your language by clicking on the globe at the bottom of your screen. You can choose French, English, or no translation, in which case it will be bilingual. So while we are meeting virtually today, we just want to take a moment to acknowledge the importance of the lands that we all call home here in this place, now known as Canada for most of us, or you may be joining from somewhere else. The land that we live on, work with, and plant our seeds into. From coast to coast to coast, we acknowledge the ancestral and unceded territory of all the Indigenous peoples that call this land home. We recognize the long-standing relationship between the land and all Indigenous peoples, which precedes the establishment of Canada and is affected by the violence of colonialism, capitalism, and ongoing racism. By living here, working here, and using the resources of this place, we now participate in this experience. As part of the process in being accountable to our role in this ongoing violence, we invite you to reflect on a couple questions with us, just on your own time. What are our obligations to the Indigenous peoples who first inhabited and continue to inhabit this land? How can we support existing local struggles of Indigenous peoples along with the preservation, resurgence, and development? And how do we live and farm as good treaty people? We encourage you all to learn the history of the land that you're on, if you don't already know, by visiting www.whosland or whos.land or nativeland.ca. You can Google those as well. They're really good resources. Thank you, Caitlin. On veut s'assurer qu'on a un espace qui est, où tout le monde est à l'aise aujourd'hui et on veut créer un environnement qui est non menaçant. Et donc, il y a quelques guidelines à garder à l'esprit. On espère que les conférenciers et conférencières se sentiront appréciés et respectés et qu'ils savent qu'ils peuvent choisir de ne pas répondre à une question. On espère aussi que les participants se sentiront à l'aise de poser des questions et d'apprendre ensemble. Et un autre conseil, c'est de parler au jeu et définir le « nous » si vous utilisez ces termes-là. Il y a plusieurs façons de participer. Il y aura des opportunités de participer verbalement dans un moment de questions et réponses. Il y aura la possibilité de participer quand on se divisera en salles. Et puis, on vous encourage à allumer votre vidéo. Merci de garder votre microphone éteint lorsque ne vous parlez pas. Puis, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat, dans le clavardage. Vous pouvez dire si vous êtes, ce que vous faites, ce que vous cultivez, dans quelle région vous êtes. En tout cas, si vous êtes intéressé à faire à matcher avec des semenciers ou si vous cherchez des opportunités d'affaires, c'est toujours le fun de publier ça sur le chat. Donc, vous pouvez poser des questions sur le chat, puis éteindre le micro. Il n'y a que à suivre les icônes qui sont juste là. Pour un petit survol du plan de match aujourd'hui, on va commencer par une introduction, puis après on va avoir 25 minutes consacrées à 5 intervenants, 2 de compagnie de semences,
Kim Delaney à Hawthorne Farm et Jean-François Lévesque au Jardin des Comènes. Et puis après, on a 3 productrices de semences en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. On aura, comme je disais tantôt, 20 minutes pour des questions-réponses. On aura une petite pause, puis après, on divisera la salle en groupes et on reviendra tous ensemble après 20 minutes pour des remarques de conclusion. Donc, le webinaire devrait durer jusqu'à 19h20, 19h30. On a été très enthousiastes à la participation aujourd'hui. On avait 95 personnes inscrites de différentes régions au Canada. Donc, vous pouvez voir à peu près ici la répartition des participants selon les régions. On était aussi content de voir qu'il y a une diversité de personnes qui se joignent en termes d'activités, d'opérations à la ferme. On a des personnes qui vendent des légumes, qui sont maraîchers, qui vendent des légumes sur le marché, ou qui vendent des semenciers qui vendent des semences sur le marché. Il y a quelques personnes qui sont inscrites qui étaient des cultivateurs de grandes cultures, de cultures céréalières. Et puis, beaucoup de gens cultivent des semences pour eux-mêmes et partagent ça avec leur communauté. Donc, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Et puis, je vais inviter ma collègue Thierry à faire un court poll pour essayer de gager le niveau d'expérience de tout le monde. Donc, le poll a été commencé. Et on va laisser garder 30 secondes pour répondre. Il reste encore quelques retardataires, merci. Et puis, ce n'est pas grave si pas tout le monde ne répond. Donc, ce qui nous a frappé quand on a vu toutes les inscriptions, c'est qu'il y avait beaucoup de débutants et de personnes qui avaient très peu d'expérience avec la production de semences sous contrat. Donc, bienvenue à ces débutants et on espère que vous vous sentirez à l'aise de poser vos questions. Vous êtes vraiment le public pour la journée. Et puis, on espère que vous allez pouvoir bénéficier de l'expérience de vos collègues qui ont un peu plus d'avance. Une autre raison pourquoi on était enthousiaste à faire ce webinaire, c'est que c'est comme le premier webinaire qu'on fait seulement au Canada. En fait, habituellement, on invite toujours des experts des États-Unis. Et puis ça change un peu la dynamique en termes de parler d'importation, parler de qualité et de volume. On s'est rendu compte que avant d'inviter la gang de Fedco, High Mowing, les compagnies de semences au Canada, que ce soit en Colombie-Britannique ou en Ontario au Québec, n'arrivent pas à trouver suffisamment de producteurs de semences fiables. Et donc, on a voulu vraiment garder ça entre Canadiens, entre guillemets. Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire les études de cas, je voulais partager quelques citations en fait qui sont là pour encourager la réflexion. Dans une étude de cas de Dan Jason de South Spring Seeds, il disait « La demande de semences locales et écologiques surpasse tout ce qui s'est passé au cours des décennies précédentes. » À West Coast Seed, ils disent qu'il y avait un manque de semences, de fleurs et d'herbes certifiées biologiques sur le marché, ce qui est en fait un grand créneau pour les producteurs certifiés biologiques. Dan Brisebois, quant à lui, disait « En y mettant effort et compétences, un cultivateur pourrait faire entre 30 000 $ et 50 000 $ par acre en cultivant des semences sous contrat. » Dan Jason, il parle aussi un peu de comment on se répartit les rôles entre producteurs de semences et semenciers. Les tests de germination, le nettoyage final et l'emballage sont la responsabilité des producteurs sous contrat. Il y a quelques exceptions, mais c'est normalement le processus qui est suivi. Et enfin, pour terminer avec Dan,
Le plus grand défi pour les nouveaux producteurs de semences est la fiabilité. Si quelqu'un peut livrer de façon fiable des semences de qualité, c'est un succès et je sais que nous pouvons bâtir sur notre relation. Je vais vous laisser réfléchir à ces citations et je vais inviter mes collègues Kim et Jean-François. D'abord Kim, de se présenter. Comment est-ce que vous avez, c'est quoi votre expérience en tant que compagnie de semences avec des producteurs de semences à contrat? C'est quoi les défis que vous aimeriez partager aujourd'hui avec ce beau public? Okay. Hi, everyone. So my name is Kim Delaney, and I'm the founder of Hawthorne Farm Organic Seeds. And we're located in Palmerston, Ontario, which is a climate zone or growing zone 5, for those of you who know what that means. So we have a 100-acre farm here that our main farm is located on. And of that 100 acres, we have about, in any given year, about 4 acres, maybe in seed production. We are certified organic, so 100% of our seed offerings for sale are certified organic. So therefore, all our growers need to be certified organic. Or we sometimes arrange for a grower's field to be part of our farm, and it's like an off-farm certified location. We've done that in the past too, but most of our growers have their own organic certification. We've been growing since about 2003. Or we've been certified, since 2003, and we've been growing seed crops for about 18 years here on this farm. We grow a lot of our own seed, and we grow vegetable, flower, and herb seed, maybe 350 to 400 varieties. We don't grow all those varieties every year, but that's what we offer. And we grow those crops in rotation here, and we also have growers. We've had up to 10 growers growing for us. This year, I believe we have 6. And then the rest of the seed that we offer, we buy from wholesale sources that we know and trust. So that's where our seed comes from. The types of things we grow here are seeds. John Navazio wrote a book on, what's it called? It's called The Organic Seed Grower. And in it, he talks about seed climates. And that's a really good place to look at what you might be able to grow. So we're very hot and wet here, so are hot. So we can grow seed crops that like it hot. And we're also quite wet, so we grow a lot of wet seeded crops, meaning like seeds that are encased in a covering, like tomatoes or squash, things like that. So they're encased in the fruit, or so they're not affected by all the rain we get in the fall. So we grow a lot of tomatoes, peppers, eggplants, squash, cucumber, all those cucurbits. We also can grow beans and peas very well here. We do a lot of herbs. We do onions. Things we don't do would be things like spinach. We don't do broccoli. Because of temperature concerns here, we can't produce quality seed of those things. So they're done elsewhere. And I don't know if Evelise is on here, but I think Evelisa and Peggy are experimenting with some spinach seed up in Thunder Bay and on Manitoulin Island maybe this year to see if they can produce it for Canadian seed companies here in Canada, which is wonderful. So those are the things we grow, and our growers grow the same things we grow. We tend to meet a grower. Sometimes they approach us. Sometimes we hear about them and we'll approach them. And they, the first year or two, we will do small contracts with the growers. We'll let them trial something and see how they do. And when we do that, to take the pressure off the grower, we often have another source for that seed, either on our farm or we can buy it elsewhere, so that there's not a huge risk, so that people aren't pressured. And then by year 3, we usually are really starting to work in the relationship with the grower and offering them more. None of our growers have huge contracts. Like I think the most any one of our growers has
earned annually would be around 12, maybe up 1 year up to 15,000. So like our growers, many of them are doing other things, and the money they earn doing seed it complements their other income. But as Dan said, if you have an acre and you're committed, you can probably, I agree, 30 to 50,000 maybe in an acre. You have to make sure you have the market for that seed before you endeavor and start that work. What else do I want to say? You have about half a minute, Kim. Half a minute? Well, I'll just say that's it. We can, during the questions, we can talk about a lot more, but that's who we are, what we do. Great. And as I said earlier, comme je le disais tantôt, vous pourrez vous diviser, les participants pourront aller jaser avec Kim après. Jean-François, as-tu le goût d'intervenir? De te présenter juste en quelques minutes, 5 minutes, présenter votre entreprise et comment c'est quoi votre rapport avec des producteurs de semences à contrat? Parfait. Donc, merci beaucoup, Hugo. Merci, en fait, à tous. Merci, Kimberly. Donc, juste un instant, je vais couper le son du traducteur parce que là, il est en train de traduire ce que je dis. Donc, ça devrait être correct. Alors, bon, merci à tous. Alors, merci d'avoir invité à ce webinaire. Alors, je me présente, c'est Jean-François Lévesque. Je suis cofondateur de l'entreprise semencière Les Jardins de l'Écoumène. Nous, on est situé dans la région, en fait, au Québec, dans la région de Lanaudière, plus précisément à Saint-Damien-de-Brampton. La zone de rusticité, c'est 3B. Donc, ça a été un choix qui était comme un peu un hasard. On n'a pas la disponibilité, en fait, des terres nous a amenés dans cette zone climatique-là, ce qui a comporté quand même un grand défi par rapport au climat, par rapport aux autres régions là, qui sont plus au sud. On pourra en reparler tantôt de ces défis-là. Nous, on est sur un territoire… Jean-François? Oui? Excuse-moi de te couper. Quand tu as enlevé la traduction, tu as cliqué sur quelque chose qui a fait que tu n'es plus dans… Je suis plus dans… Est-ce que tu as juste réduit le volume ou est-ce que tu as cliqué sur autre chose? J'ai cliqué sur audio original. OK. Il va falloir retourner sur le français. Le français. English is on the French channel. Thierry, do you want to intervene on the translation issue, or should we just keep it to the chat? Maybe just so Adrian and Peter know that we're not hearing the translation in the English channel, and it sounds like it's in the French chat in the French channel. Ok. Donc je vais laisser les traducteurs. D'accord, je vais laisser les traducteurs dealer avec ça. Puis apparemment, c'était comme ça avant que Jean-François commence. Jean-François, excuse-moi de t'avoir interrompu. Allez-y. Ça me va. Donc si tout est techniquement correct, je poursuis. Parfait. Alors, donc, c'est ça. Nous, on est situé dans Lanaudière, comme j'ai dit, zone 3B. On est sur un territoire d'à peu près 150 hectares, mais on produit des semences sur 4 hectares. Depuis le début de nos productions, en 2001, donc, on est certifié biologique. C'était un préalable important. Et puis, ce qu'on produit, en fait, à l'Écoumène, c'est un peu de tout ce qu'on retrouve au potager. Donc, les solanacées, cucurbitacées, on cultive oignons, concombres, fines herbes aussi, plantes médicinales, haricots, pois. Bref, pas mal tout ce qu'on peut retrouver là, au potager. C'est sûr qu'il y a des cultures que nous non plus, on a délaissées. Là. Tantôt, Rebecca parlait d'épinards. Kim. Donc, nous non plus, on a cessé. Il y a des cultures qui sont définitivement pas adaptées à notre climat. Pour certaines cultures, on utilise des tunnels
surtout pour des raisons en fait sanitaires et aussi améliorer un peu le climat, mais surtout sanitaire. Dans le cas des oignons, des carottes et des plantes qui demandent des conditions sèches en fin de saison, ben, ça prévient en fait les maladies fongiques qu'on pourrait retrouver parce que sous notre climat, bref, on a des automnes très humides. En fait, bon, concernant la production des semences qu'on donne chez des producteurs semenciers, nous, on a fait nos premières tentatives en 2014. C'était une première expérience. Ça nous a permis, en fait, de voir qu'on n'était pas, en fait, rendu à cette étape-là. Les producteurs ne savaient pas très bien, connaissaient pas très bien nos attentes, nous non plus. Donc, c'était plutôt un essai. On a repris ça en 2019 avec des semenciers qui avaient une meilleure idée en fait de leur rôle. Puis en fait, nous aussi, on comprenait mieux l'interaction qu'on pouvait établir. Il y a Marie-Claude de la Radicule, il y a Catherine de la Semence Nordique qui ont fait partie en fait d'une expérience plus complète. Depuis maintenant, en fait, cette année, on a établi des contrats avec 4 producteurs. Donc, ça nous permet d'augmenter, en fait, le volume de semences qui est produit ici au Québec. On a notre offre, en fait, sur la boutique en ligne et dans les réseaux détaillants, voisine entre 300 et 350 variétés. Et puis là-dessus, il y en aurait en gros entre 40 à 50 % qui sont produits directement ici au Jardin des Coumènes. Et bien entendu, on s'approvisionne également dans les réseaux, pour le reste, là, dans les réseaux semenciers plus traditionnels, comme on connaît là, les iMowing, Fedco, c'est un peu compliqué pour nous, mais Joignez-vous vient combler aussi des besoins, mais on privilégie en fait les producteurs qui sont certifiés bio. Donc, c'est également une exigence en fait qui est demandée à nos producteurs. Ils le sont. Ils ont compris, eux, également l'opportunité. Mais, tu sais, je dis l'opportunité au niveau affaires, mais aussi la nécessité, en fait, de produire des semences qui sont issues, en fait, d'un contexte agrobiologique. Nous, on est persuadés, en fait, que les semences qu'on cultive sont adaptées pour un usage de jardinier qui vise, on pourrait dire en partie, bon, l'autonomie alimentaire, mais aussi bon, un potager urbain. On a quelques clients issus de fermes de paniers bio, mais c'est vraiment pas notre principale clientèle. Comment fonctionne en fait notre... Oui? 1 minute. 1 minute. Bon, ben, on y va rapidement. Donc, comment on fonctionne, en fait, auprès de ce réseau semencier-là? C'est que, bon, dans un premier temps, on essaie d'établir un dialogue, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est merveilleux. Par la suite, en fait, on invite les gens à communiquer avec notre directrice des semences, Gabrielle, à gabrielle@commercialecoumènes.com. On pourra vous redonner les coordonnées. Par la suite, on rencontre on organise des rencontres avec les gens pour pouvoir discuter, pour pouvoir établir, en fait, bon, quels sont leurs intérêts, quels sont nos besoins, leur situation géographique, dans quelle culture ils se sentent à l'aise. Donc, ça, c'est une première démarche. Puis, on envoie en fait la liste des semences que nous, on aimerait voir produire par le producteur. Par la suite, ben, il y a d'autres contacts qui sont établis. Il y a des discussions pour justement s'assurer en fait que le producteur en question sache très bien dans quel type de culture et qui en retire avec les meilleurs bénéfices. Ce qui est très important en fait au niveau contractuel, c'est de bien s'entendre sur bon, le volume qu'on souhaite obtenir, le prix. Est-ce qu'on s'attend à ce que les semences soient nettoyées ou non? Dans certains cas, si les semenciers n'ont pas les équipements nécessaires, on ajuste les prix, on prend des ententes avec eux, puis on peut prendre en charge également le nettoyage des semences. Un élément qui est très, très important, c'est le taux de germination.
pour s'assurer en fait d'un taux qui respecte en fait les normes de germination. On essaie par la suite de rencontrer ces semenciers-là directement à leur ferme pour aller observer en fait les cultures, puis interagir encore à nouveau avec eux pour répondre à leurs questions, puis parce que bon, en fait, c'est un partenariat qu'on veut établir avec eux, donc un échange, un partage d'informations, et puis parce que nous, on souhaite pouvoir établir des rapports cordiaux, honnêtes, respectueux, puis bénéfiques pour tout le monde. Fantastique, Jean-François. Un plaisir. Donc, on a une brève introduction de 2 compagnies de semences et là, on va se tourner vers 3 semencières qui sont des productrices à contrat et puis on va commencer là où on a terminé avec Marie-Claude. Oui, salut tout le monde. Je m'appelle Marie-Claude. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, I'm bilingual, so if you want to ask questions in English at the end, I can answer in English. However, I'm going to do this presentation in French. I'm just more comfortable. Good luck to the translators. Donc, bonjour, je suis propriétaire de l'entreprise semencière La Radicule. Nous, on est situé à Manceau, au centre du Québec. On a démarré en 2019, donc c'est notre 3e saison de production cette année. Notre équipe est composée de 2 à 4 personnes temps plein. On cultive des semences biologiques de légumes et fleurs sur 3 acres. On a aussi 3 acres en engrais verts pour une superficie cultivée de 6 acres, mais 3 acres pour la production de semences. J'étais contente, Hugo, de te voir mettre la citation de Dan concernant justement le chiffre qu'on pouvait retirer d'un acre, parce qu'effectivement, moi, je me situe dans cette braquette-là de 30 000 à 50 000 dollars de l'acre. On cultive environ 70 variétés de 25 espèces. C'est des ventes qui sont exclusivement sous contrat, donc on ne fait pas de détails. C'est vraiment une entreprise de production de semences à contrat. On a des contrats avec environ une dizaine de compagnies de semences qui, eux, vont se charger de la mise en marché au détail. On se spécialise dans, un peu comme Kim et Jean-François l'ont déjà mentionné, on se spécialise dans les cultures qu'on sait qui vont bien fonctionner dans notre climat. Donc, on a beaucoup spécifiquement de cucurbitacées, donc toute la famille des courges, les tomates poivrons. On a aussi pas mal de crucifères, puis inévitablement les pois, les haricots qui sont très en demande. Donc, pour nous, à ce point-ci, c'est vraiment d'essayer de minimiser la quantité de variétés qu'on a à offrir, mais augmenter la quantité de ces variétés-là. Puis, je pense que ça va être notre but pour les prochaines années. Moi, j'ai démarré l'entreprise en 2018 après avoir travaillé 4 ans à la ferme Tournesol avec Dan Brisebois. Cette expérience-là m'a vraiment permis de me former techniquement à la production de semences, puis aussi au volet vente de semences. Donc, ce qui était très avantageux pour moi, c'était de côtoyer les compagnies de semences pendant les fêtes de semences en hiver. Donc, après 4 ans, j'étais bien imprégnée dans le milieu, puis ça m'a permis de constater qu'il y avait effectivement de la demande, puis une opportunité de marché pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la production de semences sous contrat. Donc, je me suis lancée. Je me suis lancée, puis voilà, je dirais que c'est quand j'ai démarré en 2018-2019, c'était pas un modèle d'entreprise qui était commun. Quand j'ai rédigé mon plan d'affaires, j'avais pas d'autres modèles vraiment à part des modèles de l'Ouest américain. Donc, c'était un peu un test de modèle d'affaires, mais après 3 ans, je suis contente de voir et de constater que c'est un modèle qui fonctionne bien, qui me permet de gagner ma vie à temps plein d'une entreprise agricole. Donc, ça, c'était un début quand j'ai commencé.
C'est ça. Donc, en ce moment, les défis, c'est vraiment de s'ajuster à la demande, notamment avec une augmentation des superficies, de chiffre d'affaires et d'échelle de production. Dans les années futures, on pense intégrer plus de bisannuels, production de bisannuels, en intégrant par exemple une serre froide. Mais ça, c'est des projets. Donc, c'est ça. Excusez, j'ai été un peu distraite par le chat. Là. Il y en a qui m'entendent en même temps que le traducteur. Donc, bref, je vais laisser ça. Mon 5 minutes est écoulé. Je te laisse le micro, Hugo. Ça marche. Désolé pour la distraction. Je pense que parce que tu étais dans la section bilingue, peut-être. Merci Marie-Claude. Et désolé pour le problème technique. Arzina, you're in British Columbia. Do you want to hop in? Thank you. And hopefully we'll figure this out too. Hi, everybody. My name is Arzina Hamir. I'm organic. We have a certified organic vegetable and fruit farm on the east coast of Vancouver Island. And I'm zooming into you from the unceded territory of the Comox First Nation. My husband and I started this farm about 9 years ago. And so we are primarily a vegetable and fruit farm. So quite a lot different from the other farms that you are probably hearing from. We have about 4 acres in production, about half in vegetables and the other half in different soft and hard fruits. And our product is mostly sold direct to consumers. We wanted to grow seed primarily so that it would reduce some of our costs, enable us to keep varieties and adapt them to our climate. We are in climate 7 on the east coast of the island. And so we're able to overwinter quite a lot of vegetables in unheated greenhouses. And I use that system to then save seed that is robust enough to go through those winters. I mean, we do get some very cold temperatures, sometimes, down to minus 14. So the vegetables that do survive generally tend to be the ones that we save. So we do quite a lot of the brassicas, kales, bok choys, collard greens, using that system. And then lettuces as well that overwinter in our greenhouses. We're because we're primarily a vegetable farm, one of the things that prevented us from becoming a big seed grower was we just didn't have the equipment available. In our local community, we do have a seed saving group, and they invested in a winnower. I hope the translator is able to get what that is. And that enabled us to clean seed to a better level. And once that was in place, I was able to approach one of our seed companies that you saw, Dan Jason from Salt Spring Seed. And the way that the contract, and it's not really a contract, it's a relationship with Dan. He and I have known each other for a long time. And so we emailed and I said, Dan, these are the seeds that I'm saving. Are any of them of interest to you? And he selected which ones they were. And from then on, every fall, we just check in with each other, what I'm going to be hoping to put into his catalog. And the way it works with him is that he sends me envelopes and I fill the envelopes, and so get a higher price because it's a per packet price rather than a bulk amount for the seed. But I do have to take in the mailing costs. So I mail them back to him filled. And I've been doing that probably for a good 5 or 6 years now. And then about a year ago, I approached the BC Eco Seed Co-op. And I see Dave Ketzel's here. There's a few members, I hope, that are here. And this is more of it's a cooperative of seed growers. And, prior to, I should just back up, what Dan mentioned is, germination and the cleanliness of the seed is my responsibility. The Eco Seed Co-op does some of that seed testing for me, which is really wonderful. But I send them seed in bulk.
And I should just mention, I probably only grow maybe about 10 or 15 different types of seed. So I don't have a huge selection. I didn't really want to be a seed company. I just wanted to grow seed that I really, I could grow well here and that was of interest for me to grow on the farm. We use the varieties as commercial varieties for us. And so that's maybe what makes our system a little bit different from everyone else. Seed is a side. It's one of the products that comes off the farm, but it's not the main product. And so it doesn't take up a ton of space and a ton of our effort, but it is something that we are able to get revenue through the fall and winter months, which really makes it a nice fit for market growers. Yeah, that's us. Merci, Arzina. Thank you. Jessica Gale in Ontario. Do you want to hop in? Hi, everyone. My name is Jessica Gale. I'm calling in from Hamilton, Ontario, which is the traditional territories of the Haudenosaunee and Anishinaabe people. We're in Zone 6B here. This is my 9th season as a grower, my 3rd season growing seed. Originally for 7 years, I ran a farm business that focused on cut flowers and culinary and medicinal herbs. And then starting last year, kind of in light of the pandemic, but also as a life choice, I started running the farm more loosely and collectively with a number of friends. And so now for 2021, there's myself, Zoe, Leanne, and Erin that are all friends and co-farmers that are managing our farm. So Sweet Gale Gardens is kind of still around, but we don't have an official name yet for this new project. So we rent land on a larger conventional farm. A dear friend of mine for many years who grows mainly flowers, cash crops, and raises livestock. And so we rent about 2 acres, about which 1 acre we use for more active production. And I would say even probably only half of that is actively being grown for seed. And the other half is probably just stuff that we're eating. So let's see, we, 3 years ago, I approached Kim at Hawthorne and also Hannah Jacobs at Matchbox Gardens to form like a bit of a mentorship relationship so I could begin to learn about seed stewardship. And through those relationships, they became the first seed businesses that we sold to. And then this year we are also working with Fruition Seeds out of New York. I'm originally from upstate New York, and so that makes things a little bit easier. And we've been focusing mainly on fairly simple crops that we felt like we could grow confidently. So peas, beans, tomatoes, peppers, eggplant, lettuce, and then flowers and herb seed. I don't know if I mentioned, we are certified organic. We are actually one of Kim's satellite organic fields. Although I hope maybe in the future we can get our own certification. We're trying to figure that out still. And what other things to say? Yeah, so our main focus has been trying to do the kind of simpler seed crops and the ones that grow well in our area as best as we can. We do as many varieties as we can fit in our space for the isolation distance. But then I think what's also neat about what we're doing is because of my background as a cut flower grower and Zoe, her background in medicinal herbs,
We also grow a number of flowers and medicinal herbs for seed. So that gives us a little bit of specialty. And I think that's something that made Fruition kind of come back to us this winter and ask if we'd be willing to grow some seed for them. And like the other growers said, most of our contracts are much more relationships that are really important to us and a work in progress. And we do a lot of communicating. Currently, we don't have anything. Well, that's not true. Matchbox Gardens now has an official contract with us, but we basically are always doing our best to communicate how the crops are doing. Like this spring, because we actually moved our farm this spring and moved to a pretty different site soil-wise. There was a bit of a learning curve there, which we're catching up from. But I think the important thing that we've learned is that the seed community is a beautiful community. It's a supportive community, but it's all based in relationships and communication. And so that's something we dedicate a lot of time and effort to. And I think that's probably my time, so I'll stop there. Merci Jessica. Donc suite à ce survol de présentation, on a parlé de pas mal d'affaires, on a parlé de régions climatiques et de cultures qui sont appropriées à ces régions climatiques. On a parlé de relations d'affaires, que ce soit dans tout un spectre de informel à très formel, et l'importance de la communication. On a parlé d'infrastructures et l'importance de certaines infrastructures ou d'équipements pour pouvoir produire à une certaine échelle. Et ici, on a aussi parlé beaucoup de certification, le rôle que la certification biologique joue pour les entreprises de semences. On a une vingtaine de minutes devant nous pour continuer la discussion en grand groupe et pour les présentateurs de peut-être parler davantage d'un point qu'ils auraient aimé ou de voir s'il y a des questions dans le chat et y répondre. Tiara, est-ce qu'il y a des questions qui ont été mises dans le chat sur lesquelles on devrait se pencher? En tout cas, moi, je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a green question, OK. Moi, j'ai demandé une question s'il y avait des cultivateurs de céréales, parce que ça peut être intéressant pour la production de semences de pois ou d'haricots. Et je pense que c'était Ken qui avait pointé ça, ou Rebecca. Est-ce qu'il y a des questions de suivi de la part des présentateurs à l'un et à l'autre? Kim? Do you want to jump in, Kim? I was just going to answer about the grains. We do two wheats, Black Eagle and Utrecht Blue, hull-less barley, and an oat, Terra hull-less oat that we really like. So we just do small quantities and offer it in the packet sizes. We don't get into large quantity, but we do a little bit of that. And I might add, I guess I didn't, in my presentation, I didn't talk about the fact that we like our growers to do a germ test just for their own knowledge, but we do the germ testing on our end because we often are doing a final cleaning. So our growers get the seed as clean as they can and send it to us. And then we have equipment that we can do we can continue to clean the seed to get it. So with the grower could send us some pepper seed that's only germinating maybe around 65-70% because it needs to be run through some other equipment. And then we will further clean it and get it up to the percentage that we want. So that's something we do. And we find that a lot of our growers who grow flower seed
are not able to clean the seed sometimes not at all. They'll just send us big bags full of chaff and we will do all the cleaning, which makes the pricing quite different because it's difficult to price without knowing how much time we're going to spend on it. So that's why, as the idea of relationship is so important, so that I find it very difficult. I'm not a linear thinker anyhow, but when contracts, when you try and spell it all out at the beginning, I find there's always changes that happen. And so, and it's often about cleaning and getting the germ rate up, that kind of thing. So we haven't been big on formalized contracts, and every year we swear we're going to start doing that more. And so far we haven't. That's okay. I have a question. How is phytosanitary and virus-free certification accomplished? I don't think we've talked about certification around phytosanitary and virus-free seed, but perhaps folks can speak about how they ensure kind of minimal quality. You mentioned germination tests, Kim. Yeah, good communication between the seed company and the growers is possibly another ingredient in this. Are there other points that folks want to? Marie-Claude, vas-y. I can answer the question in English, and hopefully the translation can follow. So the only time that we need to get a phytosanitary certificate is when we export to the United States. So in that case, a representative from ACIA, or in English it's FCIA. CFIA. CFIA. Yeah, CFIA in English. So they'll come and visually inspect the seeds for any impurities that they can visually see, but they don't do any lab testing. So that's for the phytosanitary certification. However, I feel that my duty as a seed grower that sells seeds to many seed companies is to have the crop tested as soon as it presents a sign of disease, like a generalized sign of disease. Like if my whole crop, like for example, if a whole crop of brassica is diseased, I will send a sample to a lab and try to identify the disease, the pathogen. Because there are different levels of tolerance that we can have. Some pathogens is tolerance 0, and some pathogens are a little bit, I wouldn't say more okay, but they're not as, I guess, they don't, yeah. Anyways, there are some charts that you can find that will tell you if it's like a 0 tolerance or a little bit of tolerance for that disease. Yeah, I think that's it for me. And Marie-Claude, I have another question from someone around pricing and how you negotiate your prices with the seed companies. Yes, so at the beginning, I had fewer clients and I was offered, like I was suggested prices because there was no previous model. I was just saying yes. And then the subsequent years, I started negotiating a little bit. Knowing how much it costs you to produce a crop can allow you to negotiate. With I think just the general seed market last year exploded. And there was enough seed supply, but there was more demand for it, and so I was able to negotiate prices like more. I was able to negotiate like increasing the prices, but I think it's just a generalized in the seed business. Yes. Are there other growers or companies who want to share about their experience dealing with diseases and quality control?
Jean-François, tu veux y aller? A little bit about diseases. Yeah, I mean, Go ahead, Arzina. Sure. Part of the responsibility for the grower is to also, as you're growing a crop for seed, is to rogue. So remove any plants that are looking diseased, in the field, so that you're saving seed from the best and the healthiest plants. Obviously, for us here on the West Coast, it can often start to rain quite heavily and for quite a long time come September. And so the quality of the seed when it's rained on will really suffer. So what we've done in our farm is to primarily grow most of our seed under cover. So putting it, keeping a high tunnel or a caterpillar tunnel specifically for seed production so that the quality maintains and stays high. I think there was a question around like contamination of different varieties, more like how do you maintain purity of the seed? And that's absolutely something that you need to research. So for us on a vegetable farm where we have many, many different types of brassicas growing, we have to be very careful not to allow any of our salad brassicas to go to flower if we are saving the same variety or the same species for seed. Similarly, for example, in squash, there are 3 main squash families, and if you are going to save seed, you have to either choose only one variety per species or only grow one type of squash. So those are the choices that have to be made, and that's all part of the crop planning. You can use like physical barriers sometimes or timing to enable certain plants that flower at different times. Corn is more the easier one to sort of figure out timing so that you don't have cross-pollination. But, if you're farming with a lot of biodiversity, you can be sure that insects and wind will carry pollen. So I just suggest not growing multiple varieties of the same species in the same area. It's just too difficult to kind of maintain the quality. And apart from that, we continuously grow out our seed. So even if we only save that one variety of seed, we are planting it the very next year, and we can kind of check to see if there was any contamination in the seed type. I might say one last thing on this as a more beginner grower. I think, again, it comes back to communication. So if, starting with the roguing process, but then if you're starting to see things that are coming up in the crops, trying to communicate that with the companies that you're working with. And then also just in terms of quality, for instance, one of the things we started doing when we were collecting seed and bringing it in for drying in the barn, we're always labeling each of the batches, like what it is, what the variety is, and what date it came in. And so that way, when we are cleaning and processing the seed, a little bit later in the season or as the seed is drying, that way if we feel like the seed is maybe we're questioning the quality of it, we can set it aside in a separate batch and then share that separate batch with the company and let them be the final arbiter of the quality of that seed. So for instance, like we grew a nasturtium crop and I, during the EFAO conference last year, I sat and actually organized all of the seed by size, just because I wasn't sure whether some of the smaller seed should be included with the larger seed. And then, I separated it into bags and sent that to Kim and let Hawthorne be the final judge on that. Because I think, it's recognizing that as a newer seed grower, that it's a part of the relationship we've been fostering with these companies is to learn. And so part of this is, that back and forth about, does this look right to you? What characteristics are you looking for in this variety? Is this the right shape we should be selecting for
so on and so forth. Merci, Jessica. Jean-François, tu voulais intervenir? And we'll finish on Kim's comment and then we'll divide into small rooms. Oh, sorry, Jean-François? OK. Il faut que tu réactives ton micro. Ouais. Oui. Donc, on m'entend? Parfait. Moi, je voulais faire quelques commentaires concernant la phyto. Nous, à l'Écoumène, en fait, on observe énormément les cultures qu'on met en place à partir du semis jusqu'à la récolte. On procède beaucoup, en fait, à l'élimination des variétés qui semblent pas correspondre au phénotype ou à des problèmes, justement, là, de phytosanitaire. Une chose qu'il faut, qu'on a observé puis qu'on a finalement compris, c'est qu'il y a quand même très peu de maladies qui sont transmissibles directement par la semence. Donc, c'est vraiment celles-là qu'il faut s'assurer, en fait, qu'ils ne sont pas présentes, en fait, dans les populations, donc dans nos cultures. Les problèmes qu'on rencontre beaucoup, nous, en zone 3B, ce sont surtout des problèmes liés, en fait, aux conditions abiotiques. On a parlé d'humidité, on a des périodes de sécheresse, il y a beaucoup de problèmes, puis on s'en est rendu compte encore davantage cette année avec le nombre grandissant, en fait, de jardiniers qui cultivent maintenant des plantes potagères chez eux. À titre d'exemple, cette année, on a eu beaucoup de commentaires à l'effet qu'il y aurait probablement des virus dans nos tomates. Donc, on a pris la chose très au sérieux. Alors, on a envoyé des échantillons de semences, on a envoyé des échantillons de plants aussi à Québec, donc dans un laboratoire certifié où ils font des analyses phytosanitaires. Alors, c'est sûr que c'est un guess. On était vraiment intéressés à savoir. Et puis, finalement, ça s'est avéré qu'il n'y avait aucun virus dans nos cultures. Ça, on l'observe, on les connaît, nos populations. Le danger, en fait, c'est d'introduire des nouvelles variétés dans nos jardins ou des semences issues d'un autre producteur. Mais encore là, si c'est le cas, il y a des moyens qu'on peut prendre pour justement s'assurer de la qualité de la semence. Et bon, par observation ou par traitement à l'eau chaude. Donc, il peut y avoir des moyens comme ça. Sinon, si on cultive nos propres semences, on respecte en fait les exigences en fait d'individus par population. Ça va selon les espèces. Bien, on s'assure après, comme nous à l'Écoumène, plusieurs générations sur entre 5 et 20 ans, parce qu'il y a des cultivars qu'on cultive depuis maintenant 20 ans, bien, on les connaît. On voit leur comportement, puis on est capable d'une saison à l'autre d'évaluer si ils méritent d'être commercialisés ou non. Donc, effectivement, je vois dans le chat, c'est le laboratoire du MAPAC. Il y a des frais, mais c'est vraiment la façon la plus scientifique. Je réagissais en fait, Hugo, au chat que Marie-Claude allait envoyer parce que les gens demandaient où on peut faire ce type d'exercice-là. Je te propose qu'on continue les points suivants, Jean-François, dans le breakout room, comme ça on va pouvoir prendre plus de temps. Kim, did you have a last comment before we go in breakout rooms? Sorry, did you? Hugo, do you want me to? Yeah. Yeah, I thought you had a last comment, or. I did. I just wanted to. We were touching on isolation distances to keeping the seeds well isolated, and it's very easy to look up isolation distances for vegetables and most herbs. But it's very, very, very difficult to find isolation distances for flowers when you're growing flowers. So for any new growers, like we've been using 800 feet as an isolation distance for flowers for many, many years. And then we also grow our seed out year after year after year. So we can see if there's any crosses or problems. So 800 feet seems to be a good starting point, but we've been doing some farmer-led research with the Ecological Farmers Association. And we've just done trials with between two Cosmos varieties, a white one and a reddish pink one. And we tried a 600-foot isolation and a 400-foot isolation. And they're now being grown out in the field this year
to see if there was any crossing with those distances. So, but if you're a new grower and you're looking for isolation for flowers, I would start with 800 feet. And you can't find that in a book, so I thought I'd throw it in there. Thank you for the wisdom. Okay. La prochaine étape, c'est qu'on va prendre 1 ou 2 minutes de pause, puis on va se diviser en groupes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura 3 groupes. Il y aura un groupe francophone avec Jean-François, un groupe anglophone avec Kim et Arzina, et puis un groupe avec bilingue avec Marie-Claude et Jessica. Les traducteurs vont rester avec Marie-Claude et Jessica, puis on va avoir l'option qui va apparaître sur votre écran. Et normalement, vous devrez être en mesure de pouvoir choisir le groupe dans lequel que vous allez rejoindre. Donc, ceux qui veulent rester avec Marie-Claude et Jess peuvent rester, n'ont pas besoin de joindre un groupe, peuvent juste rester dans la salle principale, tandis que les autres peuvent se joindre soit un groupe en français, soit un groupe en anglais. On prend 2 minutes pour ça, puis on va jaser encore 20 minutes en sous-groupe. Hugo. Okay, well, I think we can probably get started. My name is Tiara Stokes, and I'm going to be facilitating this session. I'm the Prairie Regional Coordinator for the Bauta Family Initiative on Canadian Seed Security. So in this group, we're really lucky to have Marie-Claude and Jessica here to answer your questions and talk about seed contracting. And maybe I'll just quickly do a little housekeeping at first. If you're comfortable and you're able to, feel free to turn on your video, and you do that by going to the bottom of your screen and you see like a little video camera there, you can click there. If you're not speaking, just because there's a lot of us in this group, if you could click mute, that'd be great. And if you have any questions, if you're more comfortable typing in a question in the chat, feel free to type it in there and I can ask your question for you. And I would love to be doing an introduction circle, but there is a lot of us here. We only have 20 minutes. So it'd still be great to hear from you and hear where you're growing. So when you ask a question, if you could first introduce yourself, maybe just say where you grow and what you grow, that'd be great. So I guess without further ado, I will leave the floor to all of you. And if anybody has questions for Marie-Claude and Jessica, you have the floor. Not to call her out on the spot, but I also see Hannah Jacobs in the room, who's a wonderful seed grower and one of the companies we partner with. So I wanted to point out some of the wisdom in the room here. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée, je suis vraiment pas à l'aise avec Zoom. Oui, j'ai une question et je ne sais pas comment poser la question avec ma petite main levée. Dans le fond, c'est ça, je me demandais,
pour quelqu'un qui débuterait, est-ce que vous avez des idées de cultures qui sont quand même pas trop ambitieuses techniquement et qui demandent peu d'investissement financier également? Oui, je peux te répondre. Dans le fond, bien évidemment, je ne sais pas si tu es familière, si tu as déjà fait du jardinage, mais d'habitude, les jardiniers sont quand même bien familiers avec les cultures comme les tomates. Donc, les tomates, à part la distance d'isolation de 25 à 200 pieds, dépendamment des compagnies de semences avec qui tu fais affaire. Les tomates, ça demande très peu d'espace au jardin, puis c'est quand même capable de générer un revenu intéressant par rapport à l'espace que ça prend, puis par rapport aux techniques de nettoyage qui sont qu'on doit utiliser. Sinon, les pois, les haricots aussi, ça ne demande pas beaucoup d'équipement, surtout quand on fait, si tu fais, mettons, un 25 kg, ça se fait très bien à la main. Là, quand tu es rendu à des 750 kilos, on peut se reparler des équipements, mais pour un contrat d'un 25 kilos, ça peut bien se faire à la main. Encore là, ça ne demande pas beaucoup d'investissement de départ, mais ça demande un peu plus de place au jardin que les tomates, par exemple. Mais sinon, il y a... avec les cucurbitacées, c'est un peu plus difficile à cause des distances d'isolation. Donc, ça, c'est à toi de voir si ton environnement te permet de faire ça. Là, si tu as des voisins qui jardinent, c'est peut-être pas idéal. Mais c'est ça, tomates, poivrons, haricots, pois, pour moi, ça serait les tops. Sinon, il y a la roquette aussi qui est quand même bien facile. I also think that, you know, in the right conditions, lettuce can be like a really pretty easy one, and also one you don't need a ton of plants to actually produce a fair amount of seed. And surprisingly, eggplant was pretty, you know, an easy grow, and the cleaning is, you know, a little bit more involved, but it's kind of fun. And like, honestly, we just used a food processor to do it. But I think that the most important thing when you're considering what seed crops to grow is to grow things that you love and that you are familiar with, because the things that you love and you have experience with are the things you're going to grow well and you're going to pay attention to. And the thing, I think in the end with seeds, the thing I've learned is that the amount of attention that you have to pay is much greater. And so do it with things that you love, and also things that you like to eat, because there's always going to be extra to eat. And yeah. I wanted to ask a question. I'm Siri. I've been working at a seed farm for 2 years now, well, into my second year, and I've been thinking of trying to do my own seed production. And I was just wondering, like, reaching out, just the first step of like reaching out to a seed company, and let's say it'd be totally new land, like maybe I might be able to get some land that I'm already on, but how do you go just writing that first email or getting in contact with those people the first time, asking about, hey, I am going to try this my first year, like how would you approach that? Yeah, I think like the main way, like the way that I started speaking to people was at conferences and workshops and things like that. It's people that, you know, were within my circles. Like the way I kind of got it all started was Bauta ran with EFAO a wonderful stream at the EFAO conference specifically on seed. And I just said, when I went to the conference that year, that I was going to go to every single session. And that's how I started meeting people. That's how I met Kim. And I knew Hannah from way back. But I think that, you know, if you can, to start in those real face-to-face ways, you know, we're in a bit of a different situation now, but and then I think that, you know, knowing that it's going to be,
your first time, doing it on your own, potentially on new land, is to approach it from like a pilot kind of perspective, and from a perspective of smaller quantities, trial quantities, and don't go like, it's so, when you start getting to seeds, the thing is like, you get so excited to grow all the things. But, we learned this lesson again this year, that when you're on new land, there is such a learning curve. And so, I've been growing for almost 10 years, and there's things that kicked me in the butt this spring. And so to, whittle down that list, make it be smaller quantities, make it be crops you love, you have experience with, and start it in relationship. I think is, I feel like what's wonderful is it's one of the seed world, I think, is particularly situated to start things in a very relationship-based way. It doesn't have to be pure business. It'll get there, especially like Marie-Claude is like operating at a much bigger level than we are. But I think that it's those foundations and those relationships and connections that really get things started. Great, thanks so much. Even just at the seed farm, you can see how easily things can go wrong. Like we had 2 brassicas this year, and all of a sudden one goes to flower way before the other, and you're like, oh man, gotta get this chopped down because I've got kale going. So you can definitely see how you have to pay a lot of attention. I just wanted to mention, Jess, that you're not alone. I'm gonna have to move my farm next year, and that makes me so nervous. There's so much. I can give you some tips. Like what? I'm gonna have to move a farm. How am I gonna do that? But it's not impossible. It feels impossible and super scary, but like, especially if you're going to a better place and a better setup, and like hopefully something longer term, it's worth it. It's so worth it. But it's like, yeah, it takes some planning. Yeah, so we're on rented land now, and we're moving the farm where I live. So yeah, it's going to be more permanent, and that's exciting too, because you're starting, the money that you're investing in building the soil fertility, it will stay there, like it's yours, and I just cannot wait for that. Yeah, wish me luck. Yes, good luck. It's a ride. Many hands. That's all I have to say. Many hands make light work. We had like a small army of people in the spring. We literally, I'm not even kidding you. We moved probably like 500 to 600 perennials out of the ground in pickup trucks over to the new farm. So yeah, it can be done. Lots of shovels, lots of people. So. I just see that we have a question in the chat from Kathy, and she asked, or they asked, does anyone have experience with Cercospora or Cercospora? Sorry, I'm probably saying that wrong. Leaf spot on beets. I don't. If anyone else has some experience, yeah, Helen? Non, désolée, c'est pas pour ça que j'ai pas d'expérience. I don't have experience in this, but I had another question afterwards if there is time. I just, Kathy, to answer your question, I have my organic seed grower with me. And just quickly, the information I was able to find is that this disease is a class 2 in terms of severity, and you can treat it at 20 minutes at 125 Fahrenheit. I've never done it, but it's just the information I just found. And so when we say that this disease is level 2 in terms of severity, it means that it poses a significant risk to subsequent crops.
Yeah, so it's not a minor disease. It's not a severe disease. So in that case, I would for sure mention it to the seed company, and then it would be like, I like to think that it's their call if they put the seed for sale or not. If the hot water treatment is on my end or on their end, I prefer like it's not. It has happened in the past that we've had to hot water treat a seed lot, and it was the seed company's responsibility. Of course, the prices can be negotiated, but definitely I would still like, even if the seed lot is diseased, it's still like part of the risk. And a conversation we're having right now is in terms of risk sharing. So the seed grower is the one who will assume most risks. It's from seeding to harvest to seed cleaning. And so even if the seed lot is diseased, I feel like there still should be a compensation. But yeah, it's negotiation. Yeah. I have a question just about varieties. As somebody who's farmed for 18 years before I started working exclusively in seeds, I look at catalogs differently. I also work with BC Eco Seed Co-op, so I look through our catalog and I think, wow, look at all the variety we have. But then when I put my farmer hat on, I go, there's not enough cabbages, there's not enough choices of beets and carrots, some of the harder to grow seeds. Are there crops out there that you kind of see a need for people growing that is maybe a bit more challenging, or maybe you can't do in your climate? And especially if there's any seed companies on here, are there any specific varieties or species that you seek out? One thing I'll quickly say is that having been a former flower farmer, like production farmer, I think there is definitely a tremendous amount of room for flowers and medicinal herbs for that matter. I think, a lot of the seed that the current ranks of new flower farmers and medicinal growers, they're all coming from the same companies, and the flower growers are all getting them from not really great, huge international seed houses, and stuff is treated. And there's a lot of people who want to be growing organic flowers and people who are interested in becoming certified organic. But the thing is, in the end, because it is simply going to be an aesthetically driven industry, they're going to go for the varieties that they know are going to sell to their customers, especially florists. And so I think that there is a real opportunity there. And I think in the medicinal world, it seems like there's a few companies that have kind of the corner on seeds. And what happens to us every year is we try to get some of those seeds and they sell out. And so we're trying to keep more of our own seed for future production. So that's one thing I've observed. I would say that there's a big demand for cucurbit seeds, just because one grower can only grow one variety of each species if they only have one isolation field. In our case, we have 3. So we're able to grow 3 varieties of each species, which I think works well for our clients. It allows us to have a broader offer as well. But yeah, I would say I'm noticing that cucurbit seeds are in high demand, and as a consequence, I think that the pricing can be negotiated, because in my opinion, cucurbit seeds are very labor intensive.
yeah, an expensive crop to grow and clean, in my opinion. I think we just have like 1 more minute left. So if Helen, you want to quickly ask your question, and then we might have about like 1.5 minutes to go through it, that'd be great. Oui, en fait, Marie-Claude kind of answered the question already, but it was wondering about if there is a major disease in the culture, then what's happening? Like, do we have to have the consequences on us, or the other semenciers would pay for a part of it? Oui, ben, dans mon cas, ça a été payé en entier. Puis, c'est ça, c'est la compagnie de semences qui s'est occupée du traitement à l'eau chaude. Mais il n'y a pas eu de pénalité. Puis, pour moi, ça fait partie de la relation de travail, dans le sens que pendant 6 mois, ben, c'est le seed grower qui a assumé les risques. Puis, je pense que c'est important qu'il y ait une reconnaissance pour ça, là. Parce que les maladies, ça reste que c'est pas contrôlable, qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour les prévenir puis pour les traiter, mais ça arrive, là, tu sais, faut pas se mentir, là, donc je pense que ça doit faire partie de la discussion, effectivement. Well, thank you, Jessica and Marie-Claude. That was fantastic. It went by way too fast, but thank you for going through these questions. And I'm sure Hugo will hop on in a moment and lead us through closing remarks and how we can stay connected. So thank you. OK. Donc, on espère que vous avez eu la possibilité de partager un peu plus en plus petits groupes. Vous allez, I hope you had the chance to discuss more in smaller groups. Now you have to reconnect with your translation. Vous avez besoin de reconnecter avec la traduction simultanée. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sur le globe en bas. You can just click on the globe at the bottom. And we recommend to mute original audio. Vous pouvez aussi enlever l'audio original. Voici quelques ressources qui pourraient être intéressantes pour les semenciers et les jeunes, les producteurs qui se lancent en affaires. Le Organic Seed Alliance a fait un super outil qui parle à la fois de gestion, de production de contrats. Il y a même une liste de prix qui peuvent être en dollars américains, qui peut être un outil de référence. Farm Folk, City Folk ont aussi fait tout un travail pour créer des budgets d'entreprises de semences. Et puis, nous, on a publié des études de cas et des conseils pour bien démarrer. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas organisé une discussion sur la culture de semences sous contrat. L'heure et demie est passée très vite. On espère quand même que vous avez pu bénéficier des expériences des semenciers et des producteurs de semences sous contrat. Vous pouvez aussi nous signaler si vous souhaitez davantage de discussions sur le sujet. Il y a un court questionnaire qui peut être rempli. Puis, on va aussi vous demander de remplir ce court questionnaire qui est juste un questionnaire d'évaluation sur la qualité et éventuellement sur vos apprentissages dans cette activité. On va juste prendre 30 secondes pour le remplir.
On vous invite aussi à rester en contact avec Sea Change, avec Sème l'Avenir, avec l'initiative Bauta. Vous pouvez rencontrer votre coordinateur régional et avoir un entretien avec eux. Et ils vont vraiment vous pister et vous réseauter avec d'autres semenciers et d'autres cultivateurs dans votre région. On a 2 webinaires qui s'en viennent. Un qui est plutôt pour les producteurs de grandes cultures sur les légumineuses. Et l'autre qui est pour ceux et celles qui sont intéressés par le breeding, la sélection, le développement de variétés, qui va être avec notre collègue Solvay à l'Université de Colombie-Britannique. Sur ce, j'aimerais vraiment remercier les 2 traducteurs, Adrian et Peter. J'aimerais aussi remercier Tiara et Caitlin pour leur soutien technique et avec l'animation. Et enfin, j'aimerais remercier tous les présentateurs et présentatrices qui sont intervenus aujourd'hui et tous les participants pour avoir posé vos questions. J'espère avoir l'occasion de parler avec vous d'ici sous peu. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Merci beaucoup à tous et à toutes. If I didn't forget anything, Tiara, please jump in.